asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu fii si Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil rek alxames bu jot ci waxtu wi nii comme nuñ leen ko baaxoo di indilee rek fii si biir kër gi dinañ di tànn kenn rek isi ko su ko defee ñu waxtaan li nga xam ne xew-xew la si réew mi ba si politique. su ko defee rek tey ñu am kii nii si biir kër bi mu di Alpha Deme moom nag miin ngeen ko fii nii si biir kër gi mu di Atlantic TV su ko defee rek dinañ ko bàyyi mu nuyu wante ak askan buy seetaan Atlantic TV lu jiitu ñu dugal si waxtaan bi Alpha ñu ngi laa nuyu. asalaamaaleykum jërëjëf Samba nuyu naa leen nuyu naa ko xam ne mu ngi seetaan Atlantic TV nuyu naa all Gambians nuyu naa suma mbokki NPP yëpp ku nekk tur ak santam balaa ñu door waxtaan bi incha allah dinaa leen jërëjëfal ku nekk ak tur ak santam jërë ngeen jëf. jërëjëf Alpha su ko defee rek ñu ngi laa nuyu fii nii si Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan tey nag Alpha ñu dalal la waat rek fii nii si biir kër gi comme nu ma ko waxee rek miin nga fii nii si biir kër gi si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan su ko defee rek dañu ñaax ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu like ba pare ñu def seen comment section si suuf ñoom it sànni seen xalaat si programme bi waaye Alpha ngir ñu tàmbali suñu waxtaan rek suñu waxtaan dinañ ko commencé si li nga xam ne mooy xew-xew bu amoon si réew mi mu doonoon ñi nga xam ne mooy gala protestas yi nii nga xam ne ñoom dañ génnoon di ñaxtu rek li nga xam ne mooy corruption ba si lu demee nii si lu ñu waxoon ne alali former président bi la mu di Yaya Jammeh suñu waxee ne nag loolu alali président bi la former président bi la Yaya Jammeh minute ne ñoom dañ def protest rek pour ngir xaalis boobu dellu si waat mu nekk bu Jammeh waaye dañ ne pour su dellu si waatee mu nekk li nga xam ne alali réew mi la mu doonoon loo xam ne isi na coow bu rëy si biir dëkk bi Alpha ñu laaj la rek yow loo am pour wax si loolu noonu. Samba jërëjëf laajte nga ma noo xam ne currently foo naa Gambie yëpp ñu ngi ko waxandoor time lii nii soo xoolee the assets former president as Yaya Jammeh ñu ngi ko jaayee ñun yëpp condamné nañ ko te ñoom génne nañ si wax si loo xam ne def ñu àndut ak xel bu dal bi ko assets yoo xam ne Gambie yëpp ñoo ko war a njëriñoo am na fiw ñoo xam ne ñoo ko jëndaat te jëndee ko nu ñu ko war a jëndee bi ko gis na ne oto yu ñu wax dañ ko jaay ak seen price yi ute na ak price yi ñun yëpp am na amuñ xaalis bu bari boo xam ne dañoo jënd ay oto yu bari waaye di fiw daal yu gis na nit yaa ngi ko jaay si dëkk bi xam ne price bi it doesn't tally with that price nga gis ne range boo xam ne mu ngay jaw over millions of dollars ñu ne jëndee nañ ko 10,000 20,000 nga xam ne moom loolu nekkul lu dem war waaye lu ma see wax ne mooy ñu ko jaay ak ñu ko jënd yëpp ñoom ñoo si involved ñoom ñoo xam ne they should hold accountable because gis na ne even di président génne na wax na si dara ñu dégg nañ président mu si wax moom si ba ma kontaanoon ko te gis na am na yu fi xew yoo xam ne moom su ko yëgoon rek su ko xamoon du am so loolu noonu la demee waaye we always want to have a solution because gala buñ génnee wax about the issue of the looted assets of former president Jammeh ñun yëpp xam ne agenda boobu is a good agenda ñun yëpp ànd nañ si gars yi binda permit pour gars yi génn pour protest waaye nga xam ne ku nekk si dëkka you are governed by a constitution loi yaa fa nekk moo wax ne bàyyi lii defal lii the do and the don'ts of every individual or citizen of this country is guarded by the constitutions pour loolu lañu la mën a wax léegi ñu ne la pour nga protest the public order act mu ngi fa balaa nga dem si protest da nga war a am permit from the IGP the inspector general of police ñoo la war a jox permit nga dem protest so nga binda ñoom based on their analysis based on their whatever situation they have looked at they are the police officers they are the experts they know what is due and what should not be so ñu ne based on so and so and so they are their own reasons ñu reject permit bi nii so I think they could have continued advocacy su dee lu ñu wax ne miin nañ ko we can write on the social media we can go and defend it at the court of law ñu present ko court will give you the right if there is necessity waaye nga ne yow daal dañ la reject rek da ngaa génn protest dafa mel ni yow yaa ngi doon wax ne am na lu wrong so am na lu wrong ba pare yow tamit nga ñëw nga ne you will fight through a wrong thing ma ne la two wrongs cannot make a right waaw waaye Alpha gars yi ñu doon wax ne ñoom soo gisee lu gën a waral seen génn soo seetee si constitution bi am na foo xam ne loi may na la ne su dee joxuñ la permit mun ngaa génn nga def peaceful protest boo xam ne du am benn noise bi nga xam ne dafa mel ni amee ay microphone wala lifi ndax police yi ñoom tam mënuñ leen wan a jox rek permit su ko defee ñoom ñu génn ñu def seen peaceful protest bi nga xam ne du demee nu mu demee woon ba ay arrest di see am gis nga Samba du ma mun a bi wax yu xam ne dama ko xamul wala
dafa amut gis nga constitution wax na gars yi mun nañ am nañ right pour gars yi génn peaceful protest waaw am na foo xam ne in order you to protest you must be given a permit by the Inspector General of Police so nga loi dafa sew mun na la wax yow comme exemple laa la may de nga nekk sa kër nga ne sa doom yi mun ngeen génn si kër bi ngeen dem seen right la waaye soo naa dem man seen papa tàggoo leen ma loolu tamit leer na loolu comme sa doom su demee dem nga ne mun a papa yaa waxoon ma dem nga ne ko dama wax balaa nga dem nga tàggoo ma te noonu la demee so loi lu sew la suñu la waxee mun nga protest waaye amul fa mun na indi another clause da la wax ne in order you to protest you must acquire a permit from the Inspector General of Police because xëy na internal security of this country is controlled by the police ñoom ñoo dee analyse situation bi ñoo ne lii permit bi gars yi mun nañ génn based on security reasons suñu la waxee ne they have rejected the permit probably there is so many things that is going on because yow xam nga sax that current in time even the Gambian forces was on tour mu ngi on tour di meet all these how to call it military across the country and IGP also was on a tour meeting all the police station meeting stakeholders yooyu façon yooyu noonu probably there was a reason of why they reject the permit si nekkoon man dama la is either we request another permit wala ñu bind as we used to do on social media everybody see it wala ñu jëb ko si loi bi ñu Gambia moo nekk xam ne waaye dana yóbbu government bi loi ñu daanu gis na case of Yakuba waaye ndax ñoom Alpha ñoom waxoon nañ leen ne dafa amoon reason moo tax joxuñ leen permit wala parce que ñoom si seen boppa ñu ngi wax ne dañ leen just reject noonu rek waaye joxuñ leen benn reason gis nga soo defee diplomacy laa la wax de my area of studies gis nga if you ask for something and you have it ignored that totally means no so gisee gars yi jox la permit of rejection they didn't owe you any explanation at that point in time unless if you further want to clarify mun nañu bind xam nga àdduna bi yëpp pour mu yomba we in the world of diplomacy we don't need to fight for one another push and pull suñ la waxee ne it have been rejected you feel like that you still need that permit it's so easy to take a paper and pen write and address to IGP that we need a reason of why you have rejected our permit man daal foog naa loolu moo gën wax ay xulo bi ak xee bi ak tëjante bi ay jàppante bi nii ñun xale yu ndaw la ñoo war a dimbal suñu country bi ñun ñoo war a moytu si nen ñu ne ñun Gambia can only develop through us gis nga ñu bari dañuy wax Gambia we don't have assets we don't have resources me I said one thing the biggest resource that you have is youthful age population Gambia xale yu ndaw yaa fi nekk all of them are energetic to make impact that loolu is enough resources waaye tam ngir leeralal nit ñi rek gala seen protest bi dañ ko defoon ngir li nga xam ne pour xaalis bi delluwaat si réew mi la waaye defuñ ko pour ñi nga xam ne understand nuñ bu baax defuñ ko ngir Yaya Jammeh parce que dañ waxoon ne xaalis boobu dañ amoon ñaaw njota ne loolu Yaya Jammeh xaalis bi nga xam ne daf ko sàccoon la te suñ liggéeyee xaalis bi dafa war a delluwaat suñ ko investigué ba jaay bagage yëpp xaalis bi dafa delluwaat si nguur bi loolu lañ waxoon pour ñeneen ñi ñu xamee ko noonu ne protest bu amoon defuñ ko ngir xaalis bi demaat si Yaya Jammeh waaye dañ ko def pour xaalis bi dellu si nguur bi Alpha ndax tamit ñoom seen protest boobu noonu ngir gars yi defoon ko ñu bari tam ñu ngi si doon rax comme li nga xam ne mooy politique ak yooyu noonu waaye ñoom wax nañ ne seen mouvement bi ni ñoom nekkuñ politicien ba pare tax benn political party taxut leen a jóg ñoom dañ ko def rek ngir xeex li nga xam ne mooy corruption ndax loolu tam Alpha bokk na si li nga xam ne dafa force président bi pour mu génn a wax Samba Gala, so what they portray outside is very good. It's transparency, accountability, justice. You they portray outside, but this is not exactly what is inside of Gala. We have been in the activism arena. We know each other. Every member of Gala, as we speak right now, belongs to a political party. All of them belong to a political party. So, man, this is where I have the board. Sudan is they have been like independent advocacy or whoever is out there and advocate for the reality, and in fact even when they come from a political party so they political party dañ jógee sax waaye buñ génnee def ne lu war kenn du leen against waaye yow nga jóg pour defar nga mujjee nekk ay yaxakat loolu mooy problème bi gis nga asset si Yaya Jammeh bi ñun ñëpp teg neen si pot gis na bu gën a nekk at the end mu demee comme nu mu war a demee pour dëkk bi yow njëriñoo si because alal bi alal Gambien la du alal Yaya Jammeh sax alal Gambien Yaya Jammeh balaa muy toog access bi Yaya Jammeh mënu ko accumulate in 22 years fekk liggéey kese mënu ko def we talking about millions of dollars so obviously Gambian xaalis la lii it belongs to Gambians pour mu ñëwaat Gambians yi man d'accord naa si te ànd naa si waaye me the board I have with Gala I will believe and nobody can stop me up to date that Gala have been pushed by some individuals and they will never surface. They have been used, and I want Gala to know that they are too intelligent to be used.
They should have that belief. So yow suñ la déggee daal Gala ay political party ñoo leen nekk they have been moved, they have been motivated. They have been motivated by various individuals just to destroy the upcoming election of 2026 with President Barrow, to trying to inject some sense of sympathetic to the Gambian youths that something went wrong. ñoom dañuy porté loo xam ne miinuñ ko sax. waa ñoom kera si seen démonstrate ñu doon wax ne ñoom soo gisee ñu génn ñu def lii nii dafa am ak corruption yu bari yu nekk di am yoo xam ne dañ koo mujjee bàyyi noonu ba mu sedda am na yi nga xam ne sax ñoom déggaatuñ si dara loolu moo gën a waral ñoom ñu génn commencé si lii nii. am nga corruption lu koy faj. nekkul génn di mbele di wecc da ngay bokk nga def lu nga war a def. Gis nga Gambia, we believe in only one thing, that you can only solve a particular problem if you are in a politicians. So go other parts of the world. They are making so much impact in their country. So they are now going into the system. They are changing the entire scenario, entire narrative of the system. Why nekkul nga talk in your comfort zone? Ko ne bu xamne gëna yow ya gëna mun binda dëkk bi wala ya gëna mun laka anglais. Then I saw people on commenting on my status that your English so and so. Man, I laugh. Man judo ma Angale, man judo ma England, judo ma America. Dama ko janga. So and I'm 100% so the way I want to express myself at any point in time I can do it. So for the fact that you are speaking and adding some little words of comedian just to entertain whatever doesn't mean you don't know what to say. Yeah. Why yeneen yi moom ñu foogee mooy intelligence yi mooy binda ak wax. Xam nga xale yi léegi war nañ passer stage boobu noonu. War nañ passer stage boo xam ne ñun lu ñuy compete mooy social media dañu war a liggéey suñu dëkk bi ñun ñoo ko war a mën a développer loolu te wala ma la bëgg a wax mooy whenever the president fails the country will fail because moo head of state so soo ñaanee yàlla na président bi fail wala nga liggéey na président bi fail mais yaa ngi bëgg a fail loolu dëkk bi we need to work we have the energy loolu rek la. ok waaye Alpha ndax tamit fooguloo ne comme affaire yi Gala seen protest buñ génn nii di wax ne Yaya Jammeh asetam yuñ jaay nañ ko génne su ko defee nañ wax ñan lañ ko jaay ak ñaata lañ ko jaayee ak xaalis bi fan la duga soo gisee gars yi def protest boobu noonu pour gars yi bugg a report yooyu noonu ñu génn ndax report yi mënu doon a génn bu yàgga parce que si ay gestu déggoon nañ ñuy wax ne dañ ko def rek ngir dañ ko bañoon a génne daal pour aar ñi nga xam ne wala boog sutura ñi nga xam ne ñoom jënd nañ si bagage yooyu noonu ndax loolu mënuñ ko woon a def bu yàgga rek. man de xam naa moom report bi su génnee. is a benefit to NPP us ñun suñ intérêt la. because ñu jaay ak ñu jënd yëpp UDP and the other opposition party leen. No, Alpha, don't jump into conclusion because politicien bu xam ne ragaluma wax lu xam ne fu nekk laa koy wax. No, waaye pour nga wax. man ma wax dëgg bi laa wax. man maa ngi NPP waaye right now ñu ne ñu ngi investigate. waaye investigation gis nga doo mën a toog rek nga ne parti bi wala parti bi ni ñoom ñoo see ëppa parce que soo gisee ñu bari ñu ngi ñaaw njoota ñu ngi wax ne soo gisee ñu bañoon a génne liste bi ak yooyu noonu ñu si government bi ak gars yi NPP ñoo si ëppa loolu moo tax ñu wax ne lampa bu taal courant moo fa nekk either is battery or solar waa lampa boo gis mu ngi taal jarul nga laajte ne lu taal lampa bi xam nga lu ko taal courant yaa fa nekk su ma la waxee ne jarul ne xaw ma exactly ban lampa la moo ko taal waaye lu ma la waxoon mooy the sales of Yaya Jammeh assets, the architecturals and the implementation are UDP and the core. UDP ñoo fa nekkoon ñun xam ne lu ma wax ma ne moo tax liste bi su génnee ak ñu koy jaay ba léegi all those that have been accused of selling ba léegi dégguloo fa a militant of NPP yëpp UDP la Isba Tambédou xam ne UDP la nekk mooy Kora ku nekkal wax moo jaay katul si up through the Minister of Information moom UDP la nekk. So xoolee ji Jane commission was composed of UDP. Kurang ma fo mu ngi PD wa ay. ban Kora boobu de. Kora ku Ismaila Cissé doon. waaw ñu ne kooku moo jaay nag bi. Demba Haji bani ko bu Haji kii Sawane bu nekkoon Kër Fatou mu ne kooku dafa demoon foofu fekk gaa ñu ngay jaay mu ne noonu ngeen a jaay ëpp na loolu. ma ne ko foofu la starté na if that wane na every rumors that's an element of truth. nga ne moo fa dem mu ne gaa lu ngay jaay ëpp na xam naa dafa wax ne gaa yi because ñoom nen la ñu ne ko léegi kon te yaa xam price bi dugal si biir nga jaay kon mais bi noonu la mujjee sax mais bi fu ma nee suñu la jaay mu ne jaay na bu ko wéy di jaay na mu ngi fa woon moom moo wax ne mu ne according to Haji mu ne daf ko kóol mu ne ko jaay boobu na man dama demoon foofu pour xool ma fekk gaa ñu ngay jaay nax ay 5,000 ay 10,000 ma ne non price bi ëpp na loolu mu waaye price ëpp na loolu moom moo suggestal gaa yi prices mu ne moom he only suggest for them prices yow UDP ñun famille nañ ñoo fa nekka nga xam ne liggéey bu nga def nii man maa leen gën a mun liggéey bi moo tax ñu jox la liggéey bi moom moo ko mujjee jaay
based on my analysis moom la he came there to tell him this how it goes and they find out he is the best person and they handed over the procedures to him and he ended up doing it. ndax fooguloo tam dafa demoon rek lan la ma uti pour wan gars yi demoon nga wala demuloo dem na te ñu we are all Gambians demuloo dem na because xam ne ne ñoom UDP la so mu ne nag lii is my family who are doing this let me go and join my family and they end up doing it together ba léegi man in fact mu la wax ne gars yi when they were selling all these assets NPP was not formed NPP was formed in December 2019 and these assets were sold before December 2019 so NPP were not there it was UDP government in fact all the cabinet mu Amadou Sane and the rest they are all in the cabinet and they have influential in the cabinet. kon léegi suñu la déggee Alpha da nga bugg a wan ne comme commission bi bala moo jeex bagages yi commencé nañ di ko jeex. la yow xamuloo lu ma yow war nga xam loolu de because the one that they populist gis nga dates yi dates are there we saw 2018 January 2019 we saw the dates there so gis nga list bi there's part of it that is a dates so only dates that I saw there was all before 2019 December that was before NPP was formed so obviously Samba naxaate bi moo fi war a jeex. gis na ne sax am na yeneen yoo xam ne jarul ñu wax ko waaye dafa leer naj so I want to just respond to some individual comments dañu dee wax ne nag kii we are going to take you accountable man damaa wax as a politician as any other individual and my work is based on my understanding and analysis as an individual. waa Alpha ok loolu la politicien bu nekk rek yow am nga right wax li nga xam ne mooy sa xalaat ba mu des li nga xam ne mooy saaga rek loolu la ñoo bañ si politique bi waaye politicien bu nekk rek yow am nga sa aha ak sa yelleef su ko defee nga wax li nga xam ne mooy sa xalaat Alpha ngir gën a wéyal waxtaan bi rek dinañ dem seeti leneen yow gana ngir loolu bu mu amee ba noppi yow lan nga foog ne moom la government war a gën a def pour bañ façon yi nii di am. gis nga even protest bi mënoon na ñàkk a am because the time gars yi bu ndee pour gars am protest minister of communication moo génna Peter Gomez mu ne gars yi government will bring the list te that's what they were calling for that alone should have hold them on ba nga xam ne wala dana génne wala du génna gis nga always giving them the proof of the doubt ni su la waaye danaa la defal lii balaa nga wax du ko def bàyyi ko ba time bu ma dana la ko defal bu jot time boobu su jotee defut ko nga soog a wax ne defut ko waaye ñoom balaa ifin gaa yi génn pour display gaa yi ñoom génne neen protest without a permit loolu mu ne nañ ko war a stop ñun si boppam ñoo ko war a moytu because dafaa yaax image the other one is government his excellency the president of the republic moom moo génna mu address the nation about the matter te dégg nañ lu mu wax so emul fa now establish a committee National Assembly xam ne ñoom ñoo war a kis ñoo war a go and find and investigate about the issue of these sales of assets so let them give enough time because ku la jox all the opportunities just to go into based on your request war nga ko mën a jox that due respect time boobu noonu kan moo doflu kan mooy sañ-sañ ba nga ne da ngaa dem def façon def yi time yaa jame ñun Gambie lu ñu am moom is something big we have already the environment. Alpha naa la solo sant yàlla la. waaw naa la delloo am gannaaw tuuti rek ngir wax nga fi ne président bi génnoon na mu def li nga xam ne mooy address the nation mu wax ak Gambia bi si affaire yi bagage yooyu noonu yi nga xam ne mooy yuñ jàppoon ne Yaya Jammeh moo ko moom waaye ñu bari am nañ ñaaw njota ne bagage yi nii su fekkente ne jaay nañ ko lifin def nañ gestu bi ba noppi ñoom gomuñ report yi nga xam ne dina génn parce que waxoon nañ fi ne ñu ngi def investigate si bagage yu bari waaye du dee mujjee fen yow naka nga foog ne bii nii dina demee yooyu seen xalaat rek la because ñoom kenn si ñoom ñuy wax yëpp kenn nekkul si mind of any of the committee member of that are going to investigate kenn si ñoom nekkul si mind bi kenn si nekkul ñoom seen xalaat la ñuy def but their capacity to investigate or to come up with a good result ñoom xamuñ ko unless otherwise su génnee that's the time we can make comments whether or not there was investigation that was done separately, it never go through. It's a different people who conducted the investigation. But this one is also conducted by different individuals. Let us not disregard anybody. So let them give them the proof of the doubt. Then them def sen ligay and then come out to us. So that what they do is good. We applaud them. So they bow. We can all still come and we wish we could have get more than this. Why opposition more bow si deka? Because ñom xamne ne yaa ngi def selection committee of those who going to investigate. Gain up if inaugurated. Students should have been inaugurated. Guy discrediting and they will not do it. Yo I can. Are you not a student are they not students like you? Are they not people who go to education school like you? So lu tax ngay yow ngay against those people. You go against yep. Go and look into their backgrounds. They are next to nothing. Next to nothing.
ok Alpha ba tey rek ngir gën a wéyal suñu waxtaan dina am loo xam ne wax boo xam ne tamit wax bu lombe woon si réew mi la dinaa bëgg a ñu wax si tuuti rek ambassadeur bu South Africa Fatoumatta Jahumpa Ceesay am na leak audio bu mu am bi nga xam ne am na wax yum si wax ak ay saaga te ñu jàppane moom mu ngi liggéeyal government bi ba pare tam mu ngi liggéeyal Gambia bi nekk kilifa ba pare nekk ambassadeur yow naka nga déggee woon audio leak audio bii nii te bii nekkut benn yoon te ñu bari ñu ngi wax ne su doon feneen la wala ñoom la dañ doon resign as ambassador. Samba laajte nga fi question bu xam ne it's rather unfortunate xew na te we wish it would have been in a different scenario waaye moom tamit dafa express just dissatisfaction am bi rek waaye in politics we don't really encourage insult because we have respect for one another. Probably moom tamit loolu daf ko accept and it we wish nekkute noonu so and she already come out and apologize moom apologize na make na mistake so ñu nangul ko accept apology am bi rek waaye ñu ko tamit ñu ko encourage from NPP mu ne ko let him abstain from such, let him not ever repeat this because nekkul loo xam ne du neexal politique la. Even though we have a different belief, we have different political parties, but in all we are all Gambians and we are brothers. So ñun daal dañ war a respect one another. So and also on her behalf man tamit maa ngi apologize and we are very very sorry to the entire general public on all Gambians for the fact that moom jaarana kaddu yi nii si yoo xam ne ñoo yooyu noonu so ñu ngi jégal bu baax a baax si loolu. lan nga am pour advice ko gannaaw bi nga xamee ne bi moo nekk am ñaari yoon parce que léegi-léeg am na ñi nga xam ne da nga leen a óolu bu baax a baax ba jël sa sutura rek wan leen ko su ko defee illégasi bi ñu ñëw rek xaawi sa sutura moom nekkutoon li nga xam ne loolu la expectoon ne su waxee defee façon waxtaan yooyu noonu ki nga xam ne moo legal audio bi kooku dina legal audio because si interview bi nga xam ne def na ko moom ak Omar Wali mu ngi doon wax ne lii nii nekk na li nga xam ne deep conversation la woon conversation bi nga xam ne bu suufee la woon seen diggante moom expectut woon ne façon audio bi nii su ko defee dina génn dem si askan te si ay gestu sax war nañ ne bi mooy ñaari yoon mu mel ni kon war naa bàyyi xelam bu baax. waaw gis nga sooy wax ak nit da nga war a moytu koy waxal bi kon nit yi yëpp nekkuñ benn nu nga mel nekkul keneen noonu la mel soo xoolee keneen comme nu sa bopp rek da ngaa mistake because moo xam naa lii conversation la tolloon xëj na sax ku mun a waxal kooku tamit wax na lu ëpp lii waaye bébé moom moo am privacy moom bëggul expose kooku noonu moom bosam moo feeñ soo waxaat ni ne moytu rek koy waxal because nit yi yëpp nekkuñ benn because moom tamit xëjoon naa intention am bi du nekkutoon lii maybe yaram baa tàngoon rek woote moom he's a diplomat and no he's a seasoned diplomat am na yoo xam ne expectuñ from such individual waaye yaram daf lay tàng am na conversation fu mu toll da ngaa wax lu xam ne nekkul si yow seetaan mu la si dugal sax waaye we know she is our sister she is a good person all Gambians know she have contributed a lot to development of this country especially in the youth development so loolu mistake la waaye tamit moom boppam sa am na yoo xam ne ñu ko gën a garaawul wax nañ ko fii te people have condemned it are very appreciative because for the fact that moom ordinary individual la doon wax and he mentioned about insult that she apologized gis na ne Bob Keita lu mu def is way more of nasty because Bob Keita was given a privilege was given an how to call it an opportunity and at the end moom ñëw na mess up and what Alpha ok dina ñëw si Bob Keita waaye rek ma lifin déggeral fii nii rek ngir ay politicien dina am conversation yi nga xam ne dañ ko dee def seen biir jomale ko si yeneen politicien te du dee feeñ dañ ko dee def si sutura ndax politicien ñëpp xam nañ naka lañ mel politicien duñ dee waxalante lu baax ñu ngi ko gis fii ni recently si yéen seen political party NPP ak yeneen political party même su fekkee nekkul si téléphone conversation sax daf dee nekk si comme ay TV wala si yeneen plateforme yu demee noonu waaye moom comme que gis na ne bii dal na ko benn yoon ñaari yoon te moom sax si biir waxam mu ngi ko doon wax mu ne politicien yaaga nañoo wax façon wax yi nii seen diggante xëj na moom bosam moo fees tey waaye comme moom yow lan nga ko gën di ñaax comme que moom nekku fi mu ngi fële te dina am ñoo xam ne léegi-léeg sax yéen a wax ñoom ñoo laa puus si wax yooyu noonu pour bu ka rek nga wax ëllëg ñoom ñu am loo xam ne nañ ko séedoo ak askan gis nga loolu dafa ma xaw a dal démba si TV bi ma nekkoon even the person that daf ma doon mën a pousse pour ma wax loolu xam ne miinu ma ko pour just to make a headline another one so lu ma ñaan suma système mooy let her be very careful the people that she talk to
because especially about telephone, WhatsApp audios, you have to know it's recordable, it's already there. Even though when you delete it from your end, the person that you send, you can still have it. There are some people that you reach at a level of conversation, probably you might say something that was not intentional, that's I meant earlier. Because yeneen waxtaan bale tollu foofu rek nga wax yu xam ne yow fàtte nga sax wax nga ko wala yëguloo sax wax nga ko waaye waxtaan laa mel noonu waaye moom the caliber of person she is, she need to be so much careful, especially on certain moom mënul ni ñun ñu xam ne ñun we are just an ordinary individual. Mom, she's managing a big position as an ambassador, representing a country. Waaye yooyu lu bari lu xam ne lu ñu war a moytu la man dama ko advice as a sister moom suñu sister la suñu antina te she is part of us te ñun condemn nañ ko te apologize nañ tamit we are still apologize on her behalf ñi nañu balal ñu xam ne lii mistake la woon te fooguñ dana amaat te maa ngi ko advice na mu let him stop communicating with such individual bi ko ku lik audio bi mu ne la ko advice sister yow mistake nga di xanaa dégguloo loo wax nii mu ne wax nga déggal lii moom man sax teguma ko waaye instead you want to share with the general public pour yaha image am yaha image of ñu ko employ yaha image of the party that she belongs to yow intentional la façon yi soo ko gisee it's just political things gis nañ am na kàddu yu gën a ñaaw yu mu wax fii nii waaye kenn musu ci wax dara ñu wax ñii moom ñoom nen leen ñoom politique ñoom nen leen te di génneen ko out waaw because of she belongs to nga pour criticize pour ruling party dafa yomba lu su nekkoon opposition to opposition kenn du si wax waaw su nekkoon opposition to ruling party am na ñu xam ne ñu gën a naxari wax nañ ko si président Barrow te moom mooy président moom waxul si dara daf ko jégal rek te yàlla tax so façon yii nii moom soo gisee mu génn rek di wéeji àdduna bi yëpp people talk about it because they have a hidden agenda behind it so moom it's not normal it should not be but we apologize and we are so sorry on behalf of every militants of the National People's Party. ok moom lu ko defloo nag moo xam lan moo tax mu def ko ndax wax na ne ñoom yàgg na ñoo wax ñoom ñaar des na nag si seen diggante ñoom ñaar ba tey rek comme Fatoumata Jahumpa Ceesay mu nekkoon former speaker bu National Assembly bi audio bu nga xam ne lig na noonu mu waxoon si wax yooyu noonu gannaaw bi mu ko waxee nit yi ñaawlu ko moom ñëw na jégalu loolu la julit mun ak moromi julitam Alpha dinañ dem seeti leneen nga xam ne mooy Aboubacar Keita ñu gën koo xamee si Bob Keita am na moom tam wax yi nga xam ne waxoon na ko jomale ko si His Excellency Président Adama Barrow Alpha ñu laaj la rek loo xam si diggante Bob Keita ak ki nga xam ne mooy Président Adama Barrow. Diggante Président His Excellency Adama Barrow and Bob Keita ne rek moo fa nekka Bob Keita is a citizen, His Excellency is a citizen moom président la and Bob Keita is an ordinary person. So Bob Keita is like any other person moom lu waroon yegal boppam mooy wala lu mu waroon sant yàlla mooy he at least has at least a privilege an opportunity to talk to the president moom daf ko waroon celebrate not every individual in this country have the opportunity to talk to a president bi call la wax la lu mu laa wax at least yooyu loolu even lu nga wax su nekkoon dëgg sax xam naa lu dëgg su nekkoon dëgg sax waxoon nga ko téye sa boppam waaye nekkul dëgg Bob Keita foog naa number one fan of Keita is the president because Bob Keita gisoon nañ lu xewoon ñun yëpp a génnoon ñu protest ñu def all what is necessary pour Bob Keita génna ndaw la te he have a future and people like him mu génna bokk ak nit yi liggéey nguur bi yoo gis na moom he was business minded person façon yi leen bëgg si dëkk bi so mu am tolof then mu dem prison nekk fa a number of years no so we feel like that ñun yellow nekk foofu noonu because of 1, 2, 3 things mu génn from the prison His Excellency President Barrow génne ko rehabilitate ko because dama wax ne President Barrow moo ko rehabilitate President Barrow moo ko jox $10,000 pour to start up a business that's over $700,000 génne diplomatic passport jox la so xam nga ku la defal yooyu noonu bañul la loolu after mu génnee prison la loolu yëpp after loolu la am mooy génn prison bu njëkk waaw mu génnee prison bu njëkk bi so loolu yëpp pour nga dem go back to the society yi nga bokkaat si the community you also have to be happy like any other youths who are happy in this country waaye moom yooyu yëpp President Barrow moo ko jox opportunity boobu noonu so si boobaa moom mu ngi fa sax gis nga ñàkk nañ jabaram with all lu happen amatul jabar gis nga ñu ko may jabar sax in law am yi sax have more connection to do with the president yooyu yëpp they help in the facilitation you to talk to the president to reconcile because gis na ne def nga wax yu bari di toog si tey nga ne président Barrow waru dem 3 years 3 term yooyu noonu is your opinion waaye président Kola li la laajte lu tax nga ne waaye lu nga wax ne président Barrow moo la wax in fact it have some implications gis nga bopp xamoon naa I don't know his level of education waaye su nekkoon somebody who is more of a with the international arena he have done a part of international diplomacy daf doon xam ne there are some words that doesn't have to come from an individual a good citizen because wax ne na Barrow président Barrow moo ko wax ne na yaa ngi mel nii comme diw in Sénégal waaye du musa nekk président yooyu kaddu you have an international threat waaye moom bu mu waxee wax yooyu si élection génnaat na mu jégalu mu ne wax yooyu noonu moom moo ko wax dëgg la waaye am na si nga xam ne daf si juum doomi aadama bu mu nekka su juumee génne mu ne juum na jégal war nañ ko jégal comme lu ma wax suma sista fii léegi nii rek anga kuñ xam ne
balal nga seen nen war nga mën a balal keneen boobu keda balal leen ko waxuñu leen moom du man maa ko war a balal from my end su dee man la moom is ok waaye loolu si diggante moom ak président la gis nga kale moom dafa insult a number ñoo ko war a jàpp waaye kii moom he went straight to the president, the head of state. That is the highest office in the country. In fact, Bob Keda's statement was not only refers to the president, it was a disgrace and it was an insult to the office of the president. Because ku nekk mun na nekk in that seat da ngaa war a seet elect lii mun na nekk kenn gis nañu bari ñu ngi ut political position including himself mun na fa nekk yàlla tere mun na fa nekk waaye su fa nekkee tey moom keneen def loolu danaa feel otherwise lii the whole world laa wax de the entire world in the président Barrow la ngaa wax façon wax yi dañu set you free dara génnu si dara génn président Barrow tontut ko président waxu arrangé leen ko président Barrow waxoon na fay ma xaalis bu ma la mayoon président Barrow waxu ko dara daf ko bàyyi si biir rek teg ku président Barrow nga musa tooñ mu bàyyi la ak yàlla da ngaa musa gis du yàgg sax bu kenn sax xamul lu ko wax loolu yi because dugg na si yeneen yu bëri yoo xam ne def na ko si country bi xam ne président Barrow ku have react to this waxu ko dara so moom sax xamul ne lu ko wax loolu yi sax because jikkoom la ni su la téyee sa jikko rek da ngaa am problème so boo ko lii moom xamul la ko dal waaye lu ma ba pare moom emul si président Barrow dafa génn a clarifier again mu ne because in law am bi si boppam yaa ngi ko daawa di jaare commissionnaire moo mu ne boo ko lu wax du dëgg so mu ñëw clarifier mu ne lu mu wax dëgg la meaning dafa fenloo tamit on in law am bi dafa fenloo di commissioner general so it's an insult to the entire GRA community and it's insult to the entire country. Two most important young people in this world, you are making them in this country, you are making them to lie. You telling them they are lying. Because gis nañ ne ki nga xam ne mooy Dramé di Goro Bob Keita moom sax si waxam wax na ne moom nekkul ki nga xam ne ku miin Bob Keita lool la ndax sëy bi nga xam ne def na ko ak fona seen sista xaw ma seen lan daal loolu moo gën a tax comme moom mu xaw a miinante Bob Keita te moom tam bokk na su ku gën a def opportunité bi pour Bob Keita gisante ak président bi waaye yow lan nga foog ne Bob Keita loolu moo ko dugal ba mu wax façon wax yooyu luñ protestoon ñu tëj leen dafa génn am lu ko naxari wala Bob Keita opportunité doon ut xam nga su génnee rek just at sport rek mu ne lii ñi ni duñ ko gëm waaye dañuy instigate violence so loolu la bëgg a use as an opportunity bu after the protest moom téye nañ ko bàyyi nañ ko now many young people who know they don't understand about the scenario behind all these things so yooyu la bëgg a use their emotional then he express himself mu foogoon ne su waxee lii rek the rest of you ne gis nga Bob Keita oh sorry Bob Keita bu ma toogee moom Ker Fatou bu mu explain moom surrounding of whole pour mu dem mile 2 man maa wax I'm very sorry for what happened my brother we were all together so boobu bu mu amee so moom he wanted to use this opportunity again to bring another expression of emotional to the young people people who ñu xam ne xamuñ waaye ñu xam yëpp dañ condemn in fact you want even the people that he moved together ñoom ñoo ko wax Bob lu nga wax ne waruloo ko wax this is the president. Democracy doesn't mean democracy. It doesn't mean you have to go crazy. Whether Bob Keita dafa jël course wala dafa jël aspire weeds wala dafa am lu ko naari wala xaw ma am na lu mu bëgg waaye keroon moom Bob Keita dafa oppal ba moom te ba pare moom calculated the consequences after all what he have said. It was not only to the president, it was office of the president, it was the Gambia, it was Jara, it was Gambia and another country. Loolu lañ ko war a seetaan bu baax a baax lu mu def moom mistake bu rëy la te dafa war a avoid such things. parce que waxam boobu bu mu ko waxee loolu mu ngi nekkoon de bu ñu leen release rek fa na si guddi bi xaw ma si ëllëg si waaye bu mu ko waxee ñu bari wax nañ ne boobu même su dee lu moo wax nii sax dëgg la daf ko teel a wax ngir mënoon naa gën a jël time am bala moo wax ñu bari jàppoon ne tëj buñ ko tëj moo ko naxari woon lu tax lii nii su dee dëgg la waxutoon ko bu yàgga mu xaar ba bés boobu noonu mu ko wax moo tax ñu bari jàppoon ne comme tëj buñ leen tëjoon moo ko naxari mu wax façon wax boobu noonu. man la opportunité rek la doon ut boobu su toogoon ba tey mu wax lii kenn du ko gëm su ko waxoon alia lii how long la jël su ko waxoon alia kenn du ko gëm so dafa xam ne di yu bari ñu ngi mer about this protest fekkee ñu xamul di behind the protest mu bëgg a use that opportunity. gis nga nit da nga war a sant yàlla nite then and da nga war a how to call it jok how I don't know how all of call it I'm not all of probably da nga war a mandu Bob Keita dafa war a mandu Bob Keita lu ñu ko may dafa bari ba opportunity bu ñu ko may dafa war a bari Bob bu mu waree si right na bi mu ne moom dafa go attend the Congress to confront the president the commander chief of the Gambia Armed Forces the president of the Republic of the Gambia, the chairman of OIC, the most peaceful president. You go and confront that person in front of thousands of people in a Congress to insult. Bob dafa am psychiatric issue I think. Joge lofa. Danga dem State House, the house of the president, where the soldiers are based.
where economic is based, where SIS is based, where the police is based, where ordinary citizens are all there with the first family, with all the ministers. Yooyu nga ne da nga jox for them come from président pour wax ko lu naxari. Kan mooy dégg façon yooyu noonu and it makes sense to you. Mu ne dafa dem State House, dafa dem Congress, purposely to confront president because kooku lu ma ko wax ne you lack home training. So if president waxoon na ko you lack home training, you could have manifest on that day. If you want to meet a head of state and then insult the head of state in thousands of people, probably you must be smoking aspire with. So loolu la rek la boobu lu mu def nii moom regret na ko I know regret na ko te waru ko def te moom even all in law Yankuba Dabo ku xam ne ñoom ñoo ko may jabar kooku su génnee sax mu ne ko boobu lu ma wax du dëgg moom waroon na maandu si xool si kooku xool si in law xool si keneen ak keneen bu génnee foo la clarifier ma ne kooku moom lu mu wax dëgg la mais da nga fen loo kooku tamit te these are people kooku moo initiate all te boobu musuta war ne Yankuba Dabo is the one that initiate the conversation between him and the president all fact he only talks about his part te ku nekk young person war nga moytu loo wax ak Bob Keita because is ku xam ne mën na reveal a conversation that happened you and the head of state ma ne who am I then who is me not Bob Keita to not reveal if I speak anything secret about Bob Keita. si statement am gis nañ mu wax ne moom président bi bu mu waxee ne président bi warta tooga third term président bi bu mu ko koolee dafa mel ni ko doon threaten di ko wax ne lan moo tax muy wax ne warta toog third term yow da nga foog ne président bi daf ko doon laaj noonu rek wala daf ko doon threaten ku xam président Barrow conversation ku xam ne xam nga président Barrow nekkul nit ku soxor parce que su fekkee boobu wax na ne président warta toog third term opinion bi waaw xalaatam moom xalaatam la di nga xalaatam yi kenn du la wax bul xalaat waaw kenn du la wax bul xalaat moom yow yaa moom sa xel waaw mun na war xamal looy wax waaye kenn bul xalaat kenn bul xalaat Bob Keita mu waxee ne président Barrow waru dem third term loolu opinion am la waaye président Barrow ku ko xam dëgg even soo ko xamul sax even soo ko dee gis on TV nga xam ne the man is innocent président Barrow amul problème ñaata yoo xam ne fii def nañ président xam ne personally ndemu ne dara the anytime the president try to attack you or is when you have violated a constitution boobu tamit loo violate teg si loxo président Barrow soxorul boobu dafa ndaw trop pour président di ko call di ko confront di ko traité on téléphone dafa ndaw boobu dafa ndaw loolu si trop ku gën a ndaw next to président Barrow mun na traité boobu kenn waaye defuñ ko so it's just because of in-law bi and president have high regards to the in-law to the commissioner of general of GRA bu foog ne moom du ko wax lu xam ne génnul si moom boobu mu ngi try to negotiate between Bob Keita and president Barrow life go continue in-law am la now Bob Keita des moom dafa gis Bob Keita now part of the family ku dem ba see ak sa doom kay xam ne obviously is part of the family so loolu rek la use Bob Keita tamit moom understand lu yow opportunité bu rëy la fi yaa te moom man de xaw ma keneen waaye ku wax ne man óolu naa jóg Bob Keita nguur wala óolu naa jóg Bob Keita lii yow ba gëmuloo sa boppa Alpha 2026 so nekkul li nga xam ne lu sori la lool te ñu bari si opposition yi jàpp nañ ne 2026 suñ saanee ba noppi keneen mooy toog waaye du président Adama Barrow yow nga nekk NPP noo jàngatee loolu. man ni su dee wax ne président Barrow du win election man lu ndaw laa si wax because président Barrow amul dara lu muy prove to Gambians about this because moom su dee development la président Barrow baa ngi develop am na if people are telling the reality ku fi géej Gambia wan iya nga ñëwaat soo ñëwee am na yu bari doo ko xamee one secondly basic things that Gambia needs mooy electricity water good roads schools health centers the president Barrow is prioritizing that so lan lañ buggati te dama laa wax de ku fi toog ku du président Barrow balaa mu def président Barrow lu mu def balaa yu am na yu bari yu xam ne ñu ngi try to come for presidency ñoom seen bopp lañ tal because ñoom yëpp nekkoon nañ si nguur bi ñoom yëpp there is nobody right now ku xam ne is looking for a position to be a president and you are not tested your leadership is not tested. waaye ñoom yëpp am na position bu ñu xam ne handul nañ ko and they have misused the position and nu ñu ko defee du noonu so ñoom amul dara la ñuy wax xanaa keneen de waaye président Barrow pour mu win 2026. waaye Samba loolu 70 to 80% of the voters people are ready to vote for his excellency because they are content they are happy with the president and the youths are happy the olds are happy the imams are happy the alphas are happy even the journalists are happy. Alpha ñu bari jamono ji ñu ngi wax ne nit ñi dañ merci président Barrow government am dañ lose confidence in président Barrow confidence so hanga 2026 maybe next government la ñoo am rawatina sax suñ defee coalition ñu génnee fi ki nga xam ne mooy président Adama wala sax ñoom nen duñ juboo because ñoom yëpp they are only looking at not the Gambia they are looking at positions ñoom nen duñ juboo ma ne la Samba Gambien luñ bugg a Adama Barrow loolu la nekk di jox gaay te gis nga the few that are making noise
No, why? ñoom they are 2% out of the rest of mankind. Ba pare Alpha this time dafa mel ni que comme politicien yi sax dañ gis sax ñu bari commencé di dugga si politique di form seen political party. non ba gis nañ ku mel ni Modou Touro Dabo gis nañ bu yàggut. dafa join a party 2026 waaw dina join a party. boobu NPP la di NPP lay join nga join parti bi yëpp mun naa la wax ngay join NPP. su dee am na ñuy ragal ñuy mee fal la Touro Dabo mu ngay join NPP and you are highly welcome. We have high regard and respect to you. Come and join His Excellency, we develop this country. No, why waxagut moom waxagut. waxul waaye man ñu ngi wax man xam naa lu fa dëkk. man gis naa already. because mu ne moom du taxaw waaye dina am ku moo taxaw. dana join parti boobu mu join mooy the mighty NPP. boobu la mooy join and you are highly welcome. am na moo ne Gambia. ñaari parti lañ am. ñaar mooy NPP. and UDP. te NPP ñooy win UDP winoon leen te dina leen winaat yu des yëpp ay organisation ay kafo ay club ay programme yooyu bokkuñ ci race bi ñun ñaari parti lañ am te parti boobu xam nañ ne ñun UDP door nañ ne te dina la dooraat. waaw UDP mun naa win di. non du mun a win lu tax they are part of the winners. moom mun nañ jege de. jege moom dañuy jege. the highest level that they can have is the office of the vice president and amoon nañ ko pare nañ si. duñ mën a nekk président moom waaye dañuy jege ñoom they are always competing and we love they are competing waaye the rest of it bu ko tudda sax ñoom duñ parti. baax na Alpha kon xam naa ne waxtu bu ñu mayoon fii lañ ko emale rek su ko defee ñu bàyyi la rek yow nga tàggatoo ba pare wax sa mujjanteeli kaddu. lu ma wax mooy mujjante bi damay encourage all the young people of this country. Our resources is us. Let's use our energy. Let's use all what we have to ensure we focus for development of this country. Kenn du ñëw development suñu dëkk bi ñun rek ñooy develop dëkk bi. So if you think you want to make an impact, start making impact now. You don't need to be a leader of a political party, or you don't need to be in a party in order to make the impact. Nekkul noise bi rek noise bi important jëfin ba important waaye fu ma daaneel sama kàddu yi mooy I want to give special regards to all the militants of the National People's Party. From the national executive, the youth wing, the women wing, the student wing, all support and militants of NPP. And also sun boss mooy Alhaji Honorable Amadou Sané ñu ngi ko nuyu bu baax ñu ngi ko jokkal te ñu ngi ko ñaanal yàlla na yàlla may ko kattan mu continuer liggéey bi mu nekk def si Gambia bi. And ba pare ñu ngi ñaanal all political advisors of the president, all the advisors of the president ñu ngi leen ñaanal gaay moom Honorable Anne ñu yëpp continuer ak ambassadeur Gambia yi ambassadeur Sekou Faye of Mauritania ñu yëpp yi xam ne ñu ngi contribute very well to the national development te kontaane seen liggéey bi trop so jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah. kon nag mu ngoog fii lañ ko emale rek ba beneen bés bu ay nu ma leen ko waxee rek programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil fii nii si biir kër gi alxames bu jot rek si waxtu bii nii ku leen a tooga si boppi programme bi di seen mbokk Samba Diop tey nag amoon ko fii nii mu di Alpha Dem Alpha yow it ñu ngi laa gërëm bu baax a baax time buñ la soxlee rek nga ñëw ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax su ko defee rek Aliou ñu ngi laa gërëm yow ak Janke si caméra bi Edu ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax